This is Roshni and Yodia. She is called by her father Praisy, or she is called in school Sri Lanka, whichever name you want to call her. So they are related to me. Roshni is the sister-in-law of my son-in-law. Sam Kumar is my son-in-law. He married my daughter, and this family comes to our church right from I think about 15 years. So Roshni has only one daughter. Her husband died because of a cyst in the brain, and Yodia was just, I think, 1 year old, if I am not mistaken. Kada? 1 year old when he passed away. 14 months, a little over 1 year. And after he passed away, in order to fend for herself and look after the child, she was working while she used to leave the child with her brother's family. And they stay on the second floor of a house, their own house, and the second floor overlooks onto a concrete floor on the ground floor. And this child was around 1.5 years, and one day she was looking through the small lattice-like opening on the parapet wall of their house, and she overstepped and fell from the second floor. Instead of me completing the story, let us hear from either Yodia or from Roshni, her mother, as to what happened. Let them feel comfortable in whichever language they want to speak. మరి దేవునికి వందనాలండి, సమయం ఇచ్చారు. దేవుడికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మరి పాప మరి సెకండ్ ఫ్లోర్ నుంచి పడిపోయినప్పుడు మరి నేను, మా హస్బెండ్ కూడా సేమ్ హెడ్ ఇంజరీ, హెడ్లో ప్రాబ్లం వల్ల చనిపోయారు. ఆయన సిస్ట్ ఉండబట్టి సర్జరీ చేసిన తర్వాత. సో నేను పైనుంచి చూడగానే పాపని బుర్ర 2 ముక్కలు అయిపోయిందాం అనుకున్నాను. అంత భయం వేసి చూడకుండా నేను మెట్ల మించి దిగి కిందకి రావడం జరిగింది. వెంటనే తీసుకుని పక్కింటి వాళ్ళు పాపని తీసుకుని హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు. నేను వెంటనే పక్కన చర్చ్ ఉంటే కింద నుంచుని, మా ఇంటి దగ్గరండి చర్చ్ దగ్గరికి వెళ్ళి పాస్టర్ గారికి చెప్పండి, పాప కొరకు ప్రార్థన చేయమని, పడిపోయింది అని. సో పాపని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళడం జరిగిందండి. సో అక్కడి నుంచి మరి చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా తనని చూడటానికి, మా చర్చ్ మెంబర్స్, మా బ్రదర్స్ అందరూ వచ్చినప్పుడు తలంతా కట్లుంటాయని, చేతులన్నీ కూడా విరిగిపోయి ఉంటాయేమని చాలా భయపడ్డారు. ఆశ్చర్యకరంగా దేవుడు ఒక్క ఎముక కూడా విరగకుండా, ఒక గీత పడకుండా, ఒక బ్లడ్ కూడా బయటకు రాకుండా తనని కాపాడారండి. ఇంచుమించు తను ఒక 17 days ఐసీయూలో ఉంది. బాడీ అంతా వైర్లు, ఆక్సిజన్ పెడితేనే తన పాప షాక్లో ఉంది. మాట్లాడలేదు. 17 days ఐసీయూలో ఉండగా మరి ఇంకా లాస్ట్ స్టేజ్, ఇంకా మెడిసిన్ లేదని చెప్పి తనకి సర్జరీ చేయాలని డాక్టర్స్ చెప్పారు. వెనక నుంచి పంచింగ్ ఇచ్చి తన లంగ్స్లోని ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయిందని చెప్పి ఆక్సిజన్ తీస్తే తన ఊపిరి పీల్చుకోలేదు. మరి ఆక్సిజన్ పెట్టించి సర్జరీకి తీసుకువెళ్ళటం జరిగిందండి. 2-3 సార్లు వెనక నుంచి పంచింగ్ ఇచ్చారు, తనకు రాలేదు. మా తమ్ముళ్ళిద్దరిని కన్సర్న్ తీసుకొని తను ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ అయిపోద్ది, మా పక్కకు ఒరిగిపోతుంది రిప్స్. మరి నాకు చెప్పడం జరిగింది డాక్టర్స్, మా బ్రదర్స్, బ్రతికితే చాలండి పాప, ఎలాగన్నా బ్రతికించండి అని చెప్పడం జరిగిందండి. మరి 2.5 hours సర్జరీ అని చెప్పారు. లోపలికి తీసుకువెళ్ళి ఒక 5 minutesలో వెంటనే కాల్ చేశారు కిందకి, మదర్ని రమ్మని. నేను చనిపోయింది అనుకున్నాను. 2.5 hours సర్జరీకి ఒక్క 10 minutesలో కిందకి పిలిచారనంటే 3rd floorలో సర్జరీ అండి. చనిపోయింది అనుకున్నాను నేను. పరుగులు పైకి వెళ్ళటం జరిగింది. బయటకు వచ్చి పాపని నా చేతుల్లో ఇవ్వటం జరిగిందండి. పాపని ఎందుకు పిలిచామంటే, పాప ఎనస్థీసియా ఇచ్చాము, పాప తీసుకోవట్లేదు, ఎందుకన్నా మంచిదని 3rd time ఫైనల్ టైం వెనకతల పంచింగ్ ఇచ్చాము. 2 bags ఆ వేస్ట్ అంతా వచ్చేసిందండి. డాక్టర్ ఒకటే చెప్పారు, నువ్వు నమ్ముకున్న దేవుడే నీ పాపను రక్షించాడని చెప్పడం జరిగిందండి. ఎడతెగక నా సంఘము, దైవజనులు, కుటుంబం అంతా కూడా ప్రార్థనేనండి. దేవుడు లేకపోతే ఈరోజు తన ఇలా ఉండదండి. మరి
ఒక స్కార్ కానీ ఒక ఎముక కూడా విరగకుండా తను కాపాడటం జరిగిందండి దేవుడు. ఎన్నో అద్భుతాలు తన జీవితంలో ఈరోజు మరి 12 years అండి సజీవురాలుగా ఆరోగ్యంగా ఏది కూడా ఈ అవయవం కూడా విరగకుండా దేవుడిని కాపాడండి. అందుని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Do you want to say something? Iodia, what are you doing presently, and what do you want to do for God who gave you life? Praise the Lord. I am Iodia. I am studying 7th standard. My God is a miraculous God who saved me. I was living now because of my God. I cannot do anything more which my God did to me. Actually, I just want to do for my God is to give my whole life. It's not enough to give my life to Him also, because so many miracles, uncountable miracles He has done in my life. He was really, I was not even obey to Him. I was so many years I was far from Him. So many times I was really, I shouldn't tell this, but I was really angry and I did not even pray for Him. Why should I pray for you? I was really aggressive and I did not even open Bible also. I used to read Bible every day, but many years I didn't open Bible also. I did not see the Bible also. I didn't touch it. But after seeing many miracles in my life, I turned to God and I said, sorry Lord, I love you so much. Please forgive me. Forgive me, Lord. I'm really sorry for whatever the things which I did. That was the first time I prayed for Him. I'm sorry, Lord. I prayed to God and He forgave. I know He forgave me, and He actually, I was about to die, but my God saved me and made me a living testimony to God. I just want to do one thing to God, to just serve Him. I want to be His servant. Sister Roshni and Iodia, it is so wonderful that we serve a mighty God. It is so overwhelming that we receive blessings from a mighty God like Him. He cares for each one of us, whether we are small, no matter what the circumstances and no matter what the situation is. All glory to God. Thank you.